ahama ene maso mu emi frasia e de His Excellency na adodan kwa Kufuado William Kennedy o kwadwo wom na anu na ne wade atodwa akwa Flagstaff House kum jubilee wade di bia pie monte so wade bi di kai dada de to aso no wade ba ne wo frewa na wakyerɛ wase kakra ne se nti a wade adwuma no ma wo bi de ne gya ayesem de gya obi se yero Adam botwede se yamafo na ebisa sa another portfolio kulani Minister of Regional Reorganization and why Yero Antonia or Sayakutu and Nakuto say, or also the Nasa ABC Basabi. Ya, I been watching our Madria. Now, any sir, what didn't Papa do me? No, Eddie P. Montes, what is home copy of Parliament here, and one year bedo so, more be frasi across 20th January. Now, what did Missara say, woman to me, I from Majwase. Omampanyini nana adodankwa Ekufuado se na memu a wofrasie no ebehia sa asofo hia won no no mbe yedwuma ne nyina ye krado ne senti wasan di enipa du ba kodian betudwa wonom ye asofo asoye du ba kwa wode abetudwa no ene monitoring and evaluation a Dr. Akoto Osei ene ekoho afi Regional Reorganization and Special Projects urada mbotwe ene abonidin ewo ho Lands and Forestry so Ura John Peter Amewu ena ne din baaye Ura otikoja ba ne apa no so wonye soafo a woko gender and social protection afi Ura Ignatius Bafo ewua eco employment and labor relations osoafo woko ports harbors and transport so eno Ura kofiesiama Ura Jogate eco railways and development Ura Kasee Amwakwata eco roads and highways and water resource and sanitation Ura Kofiada and Yeboni din ewo ho wo works and housing ministry asoye no lawyer Atachia and Yeboni din ewo ho and communications ministry so Ura Esla Owusu and Yeboni din Omanpanyin na Dankwa Kufuado Edi saidi na komamra shebedwafo se wondi hu abobo no saafo yenum na ne yesefata se dibra ye de ma no obetumi aye ho adwuma no ne agepeni eswan no ama na firi adwuma ase Medewo kwa swafo mbondi esen ne wamra no amehwe nkita hudi esem so ma me Esla Akufo ana Esla Akufo na bra mampanyini His Excellency na nado dankwa Akufo bondi wieye na wone central for di nkomani mu no wotre se ne nsemo aba Ghana for di ne gogwa twe na asre ne abasa ahomte ma aye o mampanyini dada a wafiri so ahomte medai a waso wope enu po mu bebisa no mo gitu mu sedan wonya wope ya ntie ne se wo mu gitu mu de dikan ya nso obi hu de esi a akwaye sem de da no ene wotre se dan wonya mpabium no wo se de dikan kro mampanyini na ne se se obekasa ho na ape baby atra vice president ya wudi ye president so antina ho de na se vice president wa be wono kwatra he ya by force wa dan ya na so pa ne ye de na ka hu hia kura so obeka so opa ne de pa so wakasa dan wonya mpa wo twe no ho ya ono baby amu de be ma ne bia wo so obede ma me extra nsebo kan bi de Onipa ya pa no so me osoafo de obom so ye mche communications ministry Ura Esla Owusu e de atudwa se odi hu yaw se mra kwan ananka kane mampanyini John Dramani mama ese so ofaso na odi pre baby obetena e wo amemu akire no wamfaso Ose akasakasa aba bebre ewo mampanyini dan a wotimu ho no ode sobo no bebo kane mampanyini akasa efri se kwan na nka eso faso na ode tu anamon ewo ejapade ne je ho no enye sa kwan no ene ofaso mame Esla Owusu echiremu a nani age sesabre o mampanyini dada John Dramani mama de nsa hyekrata ase se biaye no ompe a aban ebepe baabi ede ama no ode nsami tudwa ebra na one ye na mane bofo etwenkomo I think the initial request was even misplaced. I think he ought not to have made that request. So I'm happy that having suffered immense backlash, he has withdrawn his initial request and decided that he will move from that residence and wait for government to provide him with accommodation which is suitable for his status as a former president. I think that will make all the noise die down. And we want to accord all our former presidents the dignity that they deserve. It would be good if they also make it easy for the current administration not to take decisions which may tend to kind of embarrass them if they didn't make requests that would put them in an uncomfortable position. So I'm glad that that initial request has been withdrawn, and he will follow what the dictates of the law and what the parliament approved also. No. What's the one I yes, I will draw. Now, we Suban, we Ghana, hey, ya, na better no. Ebi si America, Trump, abey,
wanted da so Obama ye de ne ka wo kwa ho ana se ne mane adade a nti je se ye heya suba wenya na o fititete ne ye wura kufo kura abre so ne omu ye ne biga adam bafo ko bo tegu be ote kura omu ne omu metu no eno so ne sai kurum ha His Excellency ayede wo kufo na e ka say former president of the Republic of Ghana Kofi ne se mo ka nyina ne say ne de ekoba gogwa ye twiasre president you say wadi president paye ne be wiase be obetena na say ye twen direct na amafo de nam Facebook no mu di natem na amafo de nam montation no mo ye no wonkotena bole wono say kura say ye ka tire so wonkotena ne kurom ahomte fere ye ni wo wa manone moa ene wase akola akura akopeda yi a wo simpampampan ko hwese ba bi a wo kotena no wo pa na wo mpe ere na president ye wedi president wetwe mo anti be bi a wo mpe no anasa bi bi a no obi pe no no wadane ama ba force sefa enye papa so utumi ekyere be bi a wo pe na mususu ho mu nyina modwere ho na motem ho ase na afa etum ba se be bo apa ye ye nsemo a ne kasamafo ene ja wo de sansem ne tu dwama no nsɛm wadi adenkyekye ɛwɔ man mu afa kane mampanyin John Dramani Mahama nifi a wɔte mu ho menam so nti sabre wɔde abeto dwa sɛ so no a ne ka sɛ ohia saa cantonment bia no atena ɛde edi ne dwuma a ɔmpɛ bio no kane Ghana mampanyin John Agyekum Kufuor ɛde nano ato mu bi a wɔkyerɛ sɛ ɔmampanyin a wasɔre akonya so John Dramani Mahama wɔ ho kwan sɛ ɔka sɛ bia yɛsɛ mepɛ enti ɛbɛyɛ a ɛnka mo mfama me kane mampanyin Kufuor kyerɛ mu a enema yedi ja omampanyin a wote akonya so kwan no se ye adwene ho a omampanyin no wo ho kwan se obemu bie na bibi wo ha ohia wo kyerɛ sɛ ade baako mienu ana miensen minya enka mepe ensɛm Afrika ne mampanyin John Agyekum Kufuor aso ye eba ye owura Frank Agyekum a wo ye ne kasamaafo ɛna ɔwesa edigu hɔ ma no wɔse sɛ wokɔ man yimra edibu my constitution ni mu a ba so agina tuku ana committee bie ni hɔ a wɔno ɛhwɛ saa nneɛma no Nemom ahyehyɛdeɛ bi a ɛyɛ ne man mu ɛyɛ kyɛ no rehearsal report ɛne ne Professor Adom yɛ ya wɔde wɔn nsa hyɛ aseɛ no ɛne ma ho kwan sɛ ɔmanpanyin biara a wɔsɔre akonya soɔ no ɔwɔ ho kwan sɛ wɔtumi kyerɛ biaeɛ a wɔpɛ sɛ ɛhɔ ɛne ɛsɛ sɛ wɔtena sɛ ɔmanfoɔ bɛka yi a kane mampanyin John Dramani Mahama baabi a wɔte ɛwɔ cantonment a no ɔka sɛ bɛyɛ a enka yɛmfama no na ɛhɔ no nyɛ natenaeɛ ne ne fie na dwumadie biara aka ɛso di sɛ kane mampanyin wɔ man mu no wɔntoa so nie no ɛho ɛba nsɛnsɛm bebree ama sɛ meka sɛ wɔde ne nsa hyɛ krataa ase sɛ biaeɛ no afɛdeɛ ɔno a ne kaa sɛ wɔpɛ nanso ne ɛkɔ so nti wɔmpɛ bio Ghana mampanyin mampanyin na na Adanko Akufo-Addo William Kennedy hu me ne okasa wini ba na obutuo na tade in fact this is a palatable atade fatana papa what a wow smiling president oh laugh it's fine wako wane Dr. Mahmoud Bawumia Mohammedia for program ene ja om convention kama pa wakasa wie ye His Excellency na Adanko Akufo-Addo one in the Vice President, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, and Koko PM Moha, and say, a fashion now commercial moyo to suffer no one eja, wakoye na or did a pneumonia equatayet. Yeah, near Mahood one somewhere or dear to near Ghana for him dada, ya to a baba no near my quans or Bayo Hamedia for Muslimi for a bossa was say, ya watch us or Behema this one in a uncle Moquabia so no see about Pausima, Diasa, Kasee. Ya de dia waka ye pote ne ne ma hodo a ye Ahmedia for mpanyifo so kan no so ye de bebe aba betudwa medo kwa Professor Ransford Jampo akache papa wakasa na ene na Adanko Akufo-Addo William Kennedy His Excellency wode mpanyifo ni bi edi ye pie monte so a wa kwan se na ba mu one district one factory one village one dam $1 million one constituency Muslimi for fancy ya so obeyo ne school a ye beko ni fidi ne ma nurse fo sika wo betua teacher fo sika wo betua kwan free tese ne ma wodo bebre ya wa bro so wo hwe kwan so obetimi ne o ma ye sa adwuma no eno no wafra se bobo bidi ya nipa ba ko a wo bo ni di ye ne Yewura Jampo so won ne nya adwen any senior minister no was no so ne say Yewura Jampo senior no why senior minister chief of staff to wo de wan and a vice president you man so ne say ya and bibi de senior minister Yewura Safuma for adwuma de wo no won te ase de aka nyina ka bia but Safuma for de Yewura Jampo say o we de ono hu ne say fa so bia ni so Ghana mampanyin na Adanko Akufo-Addo efrasie de wona wono no beye adwuma sa asoafo din etudwa safo no mrahye bedwafo gi won tumu a wono befrasie aye adwuma
na edin a edikan aba beto dwa no na ɔman mu animdifo bi nso fra se a wodo so mu ahwɛ sɛ wɔn a wɔma wɔn dibre sɛ asoafoɔ ne dibre a wɔde ma wɔnom no ɛsɛ fata na bi wɔ ho mpa mfasoɔ ɛwɔ so anaa. Dibre baako yɛ senior minister on Munyafo ya Asafomafo ɛna ɔda no ɛna Professor Ransford Jampo ɛde to dwa sɛ ohunu ne sɛ emfasoɔ biara ɛnhyɛda ɛni so. Ɔpanyin kyerɛ mu a ohunu ne nti a yɛwɔ aban krakye panyin dibre a yɛ chief of staff wɔ hɔ na afei yɛsan bebie dibre ɛde ama obi sɛ ɔmɛtena se sɛ senior minister. Ɔsɛ kɔba ne sɛ yi a na adwuma no ɛka bobɔ so sia ne sɛ chief of staff adwuma a wɔbɛyɛ no ɛno ɛna na senior minister no ɔbɛgye abɔ so. Professor Ransford Jampo ekyire mu a ɛbɛyɛ akasa dibre no nko ara deɛ ɔmanpanyin nsakyera n'adwene wɔn ho sia ne sɛ ɛnyɛ dibre a ɔgye de yie sɛ de mfaso papa biara bɛbrɛ ɔmanpanyin Akufo-Addo na memuo no. Kani Parliament wokɔ ananka minority a Abansuma na Kingsford Backbone nei wono ɛna ɛda second deputy speaker wadi aboso na yei ɛna ama yɛrɛ Haruna Idrisu papa president wonya bi a obedi papa wabɛde minority aboso wono wo se hwɛ ɛnɛ asa MPP fo ɛbɛdi ade yi asa power kura wo mu hunu bi da na wo mu bi a kyentira wo se bɛhwɛ toilet ya wo mo de ɛne wote market ya wo mu tu ne office ya hudu yi da no passport office wo mu tu wo mo wo se nya papa ye no so ani hwɛ he wo se hwɛ MPP amamu ya oma be yo mo ho pri wo mo ni wa ya mo hantwi wo mo hu de wo mo wi sentesuo bi na dira wo manu mu na ye no ho wo se anta amamu no e be hwe asese yi no se wo ma hwe no wo ma nyai na wo mani je ho sa amanfo ne nam na invisible forces invisible baby ade a e be yo mo ka okurum ha. Kasamafo panyin ɔda ekukitwa no ɛwɔ mrahye bedwefie mekyerɛ minority leader Munyafo Haruna Idrisu ɛde ato dwa sɛ ebi mo bose ɛwɔ ɔman mu paa wɔ anamɔbɔne bi a NPP atitafo etuo a wɔsɔre a aban asoɛ yɛbɛti sɛ National Health Insurance, Youth Employment Authority, National Disaster Management Organization NADMO ɛne toll booth ahodoɔ a wɔnom sɔre a wɔmokɔgyeɛ no. Owura Haruna Idrisu sɛ saa ne yɛbɔne a ɛkɔ soɔ no sɛ mpanyinifo anhwɛ anso ano a ɛbɛtumi de nsɛm aba ɔman yi mu. Ɔdansɛm yɛdi ɛwɔ mrahye bedwefie ɛbra bedwafoɔ hyiaeɛ a na wɔno to adwene afa ɔman yi ho. There is some masquerading celebrating youth who are taking over public institutions in the name of change in government. Notably, the Youth Employment Agency in Tamale, the National Health Insurance Authority, and some toll booths. Mr. Speaker, I must admit that the phenomena is not new, but we need to find a necessary terminal end. Mr. Speaker, the phenomena has a potential to undermine national peace and cohesion. Enochi no, Adom Kasee on Mrahye bedwefie on Kasamafo mekyerɛ majority speaker on Munyafo sɛ kyerɛ Mensa Bonsu enso ɛkasate a ne ɛkɔsɔ na sɛ ɔmanfo bi ni agye na wɔbose ɛwɔ saa ne ɛbɔne ɛkɔsɔ no ho ne deɛ wanje deɛ minority speaker ɛka no antum. Mr. Speaker, the events of Abokoloshi are still evergreen. When the police requested that names be submitted, we submitted names. Mr. Speaker, nobody is justifying anything except I believe that those events were wrong yesterday, and they are wrong today as well. They were wrong yesterday, and they are wrong today. Mr. Speaker, we must discover our voice as a house to condemn what is condemnable. We shouldn't wait until 8 years after to discover our voice. Bravo ni nyina said de akwaso anya papa kwen ni bebre kwen bia so adwuma na beba bewo pepere wo ho sa akosia nsa na ayeden o mienu nyina asem nem se ne pan no na ye na wokọ eyempo ho a ye wo Western Region Member of Parliament yo ho honorable Alex Edekum na nebu afuyi
na ni nyina say na citizen vigilante kurom ha ne ye bona baba yoyoyo ye say onu kwa na jawe yo mesikai obetimi ade eno to special prosecutor wo mbe so wo mde ma no say beba so aye ntumi ntire na eno no wo mde abetu dwa papa yi anu abro wo se hwe na citizen won na mo ade na foforo na waduru parliament na kanya repo esa say ne ba bia adwurim ne kata hye tumi koso na so to no tra sa parliament de atwamu de atwamu ko de edikan ansa de atwamu ye atwamu yi nada kata hye na prayer dware wo msa no a ho na asapanimu kasa ye asa wa kasa tra o de fo mu nada ene wo nyina so ana de apie monten ne kasa gogwa sa ya kasa gogwa obi anfi wunti na de o de duru parliament wo mse wo mu de da bi o mu nchele sa ebe a privileges committee mfra o mu no o mu ni mase ye ga na nyina nim se de mo num na ye o mu de wo mra metirim no fa nyina so nka ho Mrashibejini ojinade ma omanfo won wo mpoho abato mpesua so atoye mantemu onumunyamfo Alex Ejekum ede ato mrashibejemu mpanyimfo anim se wontwe owura mate na medu emra bedwafo anim na wo mane nkyiremu nkyire mrashibejafo nienti a owura mate na medu akogina bebi akase ansana yebegi soafo bi atomu ewo mrashibejafie no na bedwafo won wo appointment committee ni so no won maji bribe ansana wo mo agi wo mo atomu onmunyamfo Ejekum kyiremu a ensem a owura mate na medu kan ye no eya asem a egu abedwafo no ho fi papa nti ono de ebe ya ansampo na nkasoafo a mampanyini na Adom Akufo Addo ede wondi ato dwa no wono befra ase no wonanum ewa abedwafie ho no wondi kan ma owura mate na medu emra na adanse owo no omeda na wadi nkyire wo mo ansana wono mafiri wondwumadie no ase. Ghana's parliament has been able to care for itself since 1992. So if for some reason 5th, 6th parliament, you have evidence that there is a canker that has eaten into the fabric of parliament to the extent that you are bold enough to say that bribery and corruption has been institutionalized. If they say something has been institutionalized, then it's a very serious thing. It means that you have virtually formed a cartel. Like each time any of the MDAs come in, before they are able to achieve whatever they want to come and achieve here, you have to pay some bribe. These are serious things. And I think that going forward, as a fresh parliament, we must not allow this kind of canker to procreate. People make a lot of accusations, they point accusing fingers at parliament without having any evidence. You see, that is, but for instance, to say that the appointments committee accept bribe before they confirm people who are vetted, that is in a bad taste. Because I have been a member of parliament, this will be my 13th year, and I am telling you, nothing of that sort has gone on. If it has gone on and he has the evidence to say that, yes, people who come for vetting pay bribes, then he should come out with the proof. Because it is bad when we just make fleeting statements about parliament. That's it. This is yes. I am not somebody who supports the idea of dragging people to face. Oh, say Drew almost so my committee abomu kasa nya papa na nya no kura ne yegu omu fie kura etua onyanko ho na etua duam ye kate obi de ne amu nyina mutumi kate nipa no ne ya kate amu ne amani abere yankwa ye mra se beduam ho na nei 7th parliament ma foforo piemu kasa very fine wonderful ba ko enche creative art and and wona hu no TV de so no hwe all of me katina feku honorable wedane minister pen okurom ha obedi pa na no na ja omdi atwodwo mo chese ne parliament nchada nefe beautification of parliament no atochima case nim case ne kete tue mu sa anti memen wo mo ka yo kura na nkom hu me ya vim wo mo de ka yo no ka utum say yes vim wom and yo line no asada some way somehow because man ye keto bi sada mo anya encourage honorable Catherine Afeku evaluate na fe lawyer Barbara Otinjesi one also member of parliament Presia Huni Valley one mienu this asem no tudwa woni chemu o man mra shebedwemu a ekame se mema ewo mra shebedwafi ho no odos papa paye na esia ne se ema ewa bedwafo ho ni so nti ama ebinim frase enwinwi se ekoba chefa paye se nimdie nyefri emma ho ede bo ama mra shebedwumedie koso a wono munya no se ne wono mpe Adom Kasee abobrem mra shebedwafi eni abedwafo bi a wono mo ye mma atwetwe nkomo ema wonum de atudwa se ema won no so e wo mra shebedwafi ho no enya ade eboa kra
One eye na man before no one Kasee bi any mashebe near Ojademo man for Priscilla Univali about Mpesiaso, lawyer Barbara or Jesse and Afe Evaluadra, mashebe Catherine Ablema Afeku. Emma yetumi hwe ade ema ne yeye ene yenim se emrahye bedwem so eho ene ye ba be kekere emra ebo ye nyina ye ho ban nti ese ema ye dodo no kosoro wo ho ne yetumi kire ya adwen ne ye kekere emra ebeboa ema ene enkwala nti me de meka se ya awe ho sem se ye ba initial sitting no speaker o kasa no kra ono so kan ye se eya rehosem nti ono de obepese ma na ye wo politics no mu no ye dodo no ebe kosoro nti yen a ya ba bedru mrahye bedwem no nia obeye bia ode beboa yen eme ejuma akoso e wo mrahye bedwem no obeye e de aboa yen ama eno ama enkrofo enya epe bi se omuso e de omu hu begim ama ema no dodo no akoso se ma e de omu ho gi amanyosemwa eboa titiriu mpeswa so ensra ena ye mmra so wa ha ye taye de hu gi mosase nim se ebema ema ne nkola ayedie akokan na ye numbers wa ha still e wo fom because we show UN awomo plan awomo de abasanka at least 30% ema de e wo say yetumi eba parliament parity no which we say Ghana ya ka chire kakra tiye kakra ya be stress ye be ka ye ho abomu no na affirmative action bill no ebedi mu na ye mmra na ebe enya be ye mmra no yeah honorable Catherine Afeku and Otene Nkano ya me home so Adom co-betes na dawro ma wie wu twetwa bia tutu bi wate ne yesi esane ne ma wo sisim tumi atu payie tumi abo ama ne ma akoso me kwaba na ya to aso ya da se ohunu se na wotwe mu nyina mentare hyem tuntum nko aisa se nei agoro anada je ni poso ne nyina ne se okwa asantema mu a area abese no ade a otu 40 kokoso nana osei tutu abebie o ade ne ni maame ne twetwe mutwa ankasa maami wokwakura eno ti na wotwe ebesimu edwada kosi ya wada de na ade ni poso ewa asantema mu no ye ya fa ne personal akura sen ono a wo ye na ye ni abede bruta ya de bekoso bia na ye de bebre wo e wa Adom TV na nei wa ma ye sentrofo ahyiamu na nsem keka na asa ye se ya wada wa mo mpire mo bia mbie suto enwumere no so kra na wo tweko pema ahomache no 9 de mo bia mpie monte so amafo se na de bekum nipa na wo mde atodwa se sa amamra atwam long time gone na de wo ho sa bekum wan nipa ya nipa nemrem nipa tire ye kuma ye de kwahe ya wo ba he ma ho anu wo kosom no wo ha no so ye bekum nipa de ade o mo se nsem keka kwa gugwa mo bia emfanya asem Asante hene otumfo se tutu abebi otoso mienu atena ye eye menhia palace ababontin abeyi nsem bia na mframemu ano se asanteman ede nipa moja ene be ya amane adiesie asante hema na efia kobi se wampem otoso mienu obra woba bepene krabe asante hene mare hene baafo shaman brenti otoso nsia ene Adom nketa hodie mu ono wose bra ya bra se memo omanfo mpie ya woda ene efia da enwumra ewo na awotwe a yede bepe ode hye krabre mu ono ya amane ene amamra wono ye anadwe no obra wokopa ade hye krabe ewo asante memu. There was the belief that people were actually massacred, to go with them. Those things are past more than 100, 200 years. Nothing of the sort happens like that. For that reason, on the time that the criminal is being sent to the village, a lot of people, get themselves involved for their own personal and create confusion. It is for that reason that we would want to bar people, from coming around, because once they do that, the impression that will be created at the time, if somebody should get missing, is that probably we have taken, that is why we are warning people that at the time, we are not going to entertain any thing like that. We want people to stay indoors and we go away. If you come out and somebody, pretend to be part of us and, create that falsehood that, the missing person probably has been taken to a crime. This is what we want to avoid.
ensɛm a ɔkyerɛ mu kyerɛ na ma ne bɔfo ɔheme ntawia no wɔde to dwa sɛ ɛbɛyɛ mfia ha mmienu akyerɛ mu no ɛna ne yɛde nipa akɔa ɛyɛ amanneɛ esi adehyeɛ na saa berɛ yi deɛ ɛnyɛ adeɛ a nananom ɛde nipa mogya ne nakɔa ɛyɛ amanneɛ ɛwɔ adehyeɛ sie mu bio. There is nothing of that sort, and for that reason we want people to stay indoors. We don't need any human sacrifices at this time. It's been abolished more than 200 years, and there's nothing of that sort. But tradition has to be taken. It is a very quiet time. That is why we ban funerals and noise making and what have you, because we are in a state of mourning and we don't want any distraction. If you allow people to come out and somebody is, misbehaving, what do you expect to happen? There will be a crash. But once we are giving... Was it Nemre Mamre? Ye boo. I say who some mamre dear or Yantonchene. If you Hamian, the Pacum and Nemre Momoyo. What's what my da. It will be any was I am Kumobia and Franco see mammy, Nemum. Sir, or be piano joe, no what you cousin or 9 woman, where you money there. And no trying to say, oh, Babu, can be or to be quite out, Malcas Amanaira. It will be a Simon to case time, matter finish. I don't know, yeah, you could have run over it or move for money. You try her near to a baby name, one, no. I need the best.